De alguna vez te has preguntado por qué algunos adultos mayores parecen completamente indifferentes al caos estres de la vida diaria, incluso con el paso de los años, se mueven por sus días con una presencia tranquila y estable que muchos admiramos y envidiamos. La verdad es que esto no es cuestión de suerte ni solo de personalidad. Proviene de hábitos y principios intencionales que en su forma de pensar sus reacciones y sus decisiones. En este video, exploramos ocho poderosos principios que ayudan a los adultos mayores a mantenerse emocional y mentalmente afectados sin importar los desafíos que enfrentan. Estos principios no son complicados, pero sí transformadores. Han ayudado a innumerables personas mayores a mantener la paz, la confianza y la resiliencia y pueden hacer lo mismo por ti. Que date hasta el final, por descubrir cómo integrar estos principios en tu propia vida puede cambiar no solo la forma en que manejas el estrés, sino también motives a ti mismo y tus interacciones con el mundo. Ahora comencemos. None mero no aceptar lo que no puedes controlar. Uno de los principios más poderosos para permanecer afectado en la vejez es aceptar que algunas cosas simplemente están fuera de tu control. Esto no significa rendirse ni volverse indiferente ante la vida. Se trata de reconocer la diferencia entre lo que puedes influenciar y lo que no. Preocuparse por cosas que están fuera de tu control solo drena energía y crea estrés innecesario, mientras que enfocar en lo que se puede cambiar preserva la calma y la claridad. Tomamos a Harold de 82 quien enfrentaba frustraciones diarias con los ruidosos y fico constant frente a su apartamento. En lugar de permitir que esas molestias arruinaran su día tomó una decisión consciente. Concentrarse en lo que estaba bajo su control como su rutina matutina, sus interacciones con amigos y su actitud frente a los eventos inesperados con el tiempo, nota un cambio notable en su estado de ánimo y su sensación general de paz. Los psicólogos coinciden en que la aceptación es una piedra angular de la resiliencia emocional. Al practicar este principio, los adultos mayores pueden dejar de gastar energía en batallas que no pueden ganar redirigar la hacia actividades, relations y crecimiento personal significativas. Es una idea simple pero aplicada de manera constante. Se convierte en la base de una vida menos afectada por factores externos. Número 2. Cultivar una precaria de atención plena. Otro pilar para mantenerse inafectado en la vejez es cultivar la atención plena. Un esfuerzo consciente por estar completamente presente en cada momento. La atención plena no consiste en vaciar la mente ni escapar de la realidad. Se trata de observar los pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgar, y de responder en lugar de reaccionar. Esta práctica simple puede transformar la manera en que los adultos mayores manejan el estrés, los contratiempos o los desafíos inesperados. Tomamos a Margaret de 79 años, quien empieza cada mañana con 10 minutos de respiración consciente. Se enfoca en el ritmo de su respiración, notando las sensaciones en su cuerpo y el silencio a su alrededor sin intentar resolver problemas ni planificar del. Este hábito diario le ha ayudado a responder con calma a situaciones que antes la frustraban, como desacuerdos familiares o pequeños problemas de salud. Los estudios científicos respaldan los beneficios de la atención plena, mostrando que puede reducir la ansiedad, bajar la presión arterial, mejorar la regulación emocional en general. Al entrenar la mente para permanecer anclada en el presente, los adultos mayores pueden mantener un sentido de calma sin importar las circunstancias externas. No es una solución rápida, es una práctica, pero una que construye resiliencia, equilibrio emocional y una confianza tranquila que se nota en cada interacción. Si estás viendo este video y encontrando valiosa esta información, comenta el número aquí abajo para saber que sigues con nosotros. Y si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para informar y inspirarte. Número 3. Dejar los agravios del pasado. Uno de los principios más liberadores para los adultos mayores es la capacidad de liberar rencores del pasado. Aferrarse a sentimientos de resentimiento, arrepentimiento o ira acumulada puede generar tensión en la mente y el cuerpo, creando estrés y incluso molestias físicas. Soltar estos sentimientos no significa olvidar o justificar lo ocurrido. Significa elegir la paz por encima del sufrimiento prolongado. Consideramos a Harold de 84 años, quien había cargado con un rencor hacia un antiguo socio comercial por décadas. Se dio cuenta cada vez que pensaba en el pasado, sentía presión en el pecho una ansiedad leve que duraba todo el día. Con paciencia y reflexión empecé a escribir cartas que nunca planeé enviar, expresando sus sentimientos completamente en papel. Con el tiempo, este acto le permite liberar la carga, y nos una sesión de libertad y ligereza que hizo su vida diaria mucho más agradable.
Los psicólogos se alan quil perden la liberación emocional estén estrechamente relacionados con el bienestar, la longevidad y la resiliencia. Al soltar lo que no se puede cambiar, los adultos mayores se abren momentos de conexión genuina alegría y satisfacción. Esto no elimina los desafíos de la vida, pero fortalece la mente para enfrentarlos sin un piso emocional innecesario. Es una decisión diaria o una práctica deliberada y una que se vuelve más gratificante con el tiempo. Número 4. Priorizar la salud sobre las opiniones ajenas. Un principio clave para permanecer inafectado en la vejez es priorizar tu propia estar por encima de los juicios o expectativas de los demás. A medida que envejecemos es común sentir presión de la familia, amigos o la sociedad acerca de cómo deberemos vivir lucir comportarnos, pero intentar cumplir constantemente con los estándares externos puede crear estrés, dudas y turbulencia emocional innecesaria. Elegir la salud, la comodidad y la paz personal por ante la validación externa permite a los adultos mayores movers por la vida con mayor facilidad y confianza. Tomos a gloria de 81 años aquinle encantaba caminar todos los días, pero se senta cubita al hacer ejercicio en pit blanco. Durante el limit preocupada por ser juzgada. Finalmente toma una decisión deliberada enfocarse en su propia salud y disfrute, en lugar de lo que los demás pudieran pensar. Ahora comunicada mañana sin preocupación, sintiéndose más ligera fuerte con más energía que en décadas. Su confianza irradia, y es pequeño acto de priorizarse a sí misma ha transformado su día a día. Los expertos médicos apoyan este principio cuando los adultos mayores se enfocan en su bienestar físico y mental. En lugar de en la prisión social, experimenten mejor sueño, menos estrés, mayor movilidad y un mayor sentido de autonomía. Al cambiar el enfoque de afuera hacia adentro recuperan energía, alegría y la capacidad de mantenerse firmes sin importar los comentarios externos. Elegir a ti mismo primero no es egoísmo, es una estrategia para construir resiliencia emocional. Si estás viendo este video y encontrando til esta información, comenta el número 4 aquí abajo para saber que sigues aquí y si no te has suscrito, te recomiendo que actives la campana para no perder ningún video. Número 5. Limitar la exposición a noticias y conversaciones negativas. Una de las formas más efectivas con las que los adultos mayores permanecen inafectados es controlando la cantidad de noticias negativas y conversaciones estresantes que consumen. A medida que envejecemos, nuestra tolerancia al estrés innecesario disminuye y la exposición prolongada a malas noticias, chismes o discusiones puede generar ansiedad, irritabilidad e incluso tensión física. Elegir que información consumir que dejar de lado preserva la claridad mental y el equilibrio emocional. Tomemos a George de 80 años quien solía ver varias horas de noticias cada mañana y cada noche. Después de una semana la línea de titulares alarmantes y conflictos, nunca se sentía agotado, ansioso y de mal humor. Cuando decide limitar su exposición a un segmento breve y seleccionado cada día, y evitar conversaciones conflictivas en reuniones sociales, descubre que su estado de ánimo se estabiliza, sus mañanas se volvieron más tranquilas y agradables. Los psicólogos afirman que reducir la entrada innecesaria de negatividad es crucial para la resiliencia emocional. No se trata de ignorar la realidad, sino de seleccionar qué información realmente contribuye a tu bienestar. Al crear un entorno mental que prioriza la positividad, la relevancia y la paz, adultos mayores pueden empezar su día con una mente más clara y un corazón más sereno. Este principio nos incita que la energía emocional es valiosa y debe administrarse con sabiduría, especialmente en la vejez. Número 6. Practicar gratitud de manera constante. Un poderoso principio que ayuda a los adultos mayores a permanecer inafectados es la práctica constante de la gratitud. Tomarse un momento cada mañana o tarde para reflexionar sobre lo que agradeces. Tu salud, un amigo leal, un día salido. Cambia el enfoque que falta preocupa hacia lo que es abundante y positivo. Este hábito simple reentrena la mente para notar oportunidades, actos de bondad y alegría, en lugar de centrarse en preocupaciones o arrepentimientos. Consideremos a Betty de 78 os quien guarda un pequeño diario junto a su cama cada mañana escribe tres cosas que aprecia. Desde una taza de café deliciosa hasta una breve conversación con su vecina. Ha notado que esta práctica la hace menos reactiva ante molestias pequeñas, más patient con su familia y más satisfecha durante el día. La gratitud no elimina las dificultades, pero crea un amortiguador de positividad que protege el equilibrio emocional. Las investigaciones muestran consistentemente que la gratitud reduce las hormonas del estrés, mejora el sueño y aumenta el bienestar general. Para los adultos mayores acta como un recordatorio de que la vida, incluso con sus desafíos, sigue ofreciendo momentos significativos y agradables.
Al reconocer y saborear esos momentos fortaleces tu resiliencia emocional, reduces el impacto de la negatividad y mantienes un sentido de calma y satisfacción difícil de romper. Si an estés viendo este video encontrando valiosa esta información, comenta el número 6 abajo para saber que sigues aquí, y si an no te has suscrito, te invito a activar la campana para seguir recibiendo contenido inspirador. Número 7, rodarte de personas positivas y de apoyo. Otro principio esencial para permanecer inafectado en la vejez es elegir bien la compañía. Las personas con las pasamos tiempo influyen profundamente en nuestros pensamientos, estado de ánimo y resiliencia. Los adultos mayores que manejan si reclo social de apoyo o nimo manjan mejor el estrés, se sienten más conectados y experimentan menos turbulencia emocional que aquellos rodeados de negatividad, críticas o constantes quejas. Tomos a Walder de 83 años, quien solía asistir a reunions social semanales donde las conversaciones giraban en torno a quietas dolencias y problemas. Note que después de cada reunión se sentía agotado, ansioso y más irritable. Al buscar gradualmente amigos y grupos que se enfocaran en intereses comunes, aprendizaje y conversaciones positivas descubrí una nueva energía, alegría y estabilidad mental que hizo su vida diaria mucho más agradable. Estudios confirman que el apoyo social es un factor clave para el bienestar mental y emocional en la vejez. Estar rodeado de personas positivas refuerza mecanismos de afrontamiento saludables, fomenta la seguridad emocional y aumenta la satisfacción con la vida. Al elegir conscientemente relations que te elevan y nutren, los adultos mayores crean un entorno protector que minimiza el estrés, reduce el impacto de la negatividad y fortalece la capacidad de mantenerse calmados sin importar las circunstancias. En mero ocho, enfocarse en el propósito y el significado en la vida diaria. Y el último principio para permanecer satisfacto en la vejez es dedicar tiempo y energía a actividades que brindan propósito y significado. Cuando los adultos mayores se involucran en actividades que se alinean con sus valores y intereses, los factores externos pierden su poder para alterar su paz interior. El propósito acta como un ancla que ayuda a mantener la mente estable incluso cuando las circunstancias son inciertas o desafiantes. Tomemos a Alice de 79 años quien trabaja como voluntaria en una biblioteca local y cuida un pequeño jardín comunitario. Estas actividades le dan un sentido de logro y conexión que supera por mucho las pequeñas frustraciones cotidianas. Cuando enfrenta tráfico, molestias físicas menores o comentarios críticos, se siente menos reactiva y más tranquila porque su enfoque permanece en lo que realmente le importa. La investigación muestra que tener un propósito en la vida se asocia con una mejor función cognitiva, mayor resiliencia emocional, una mayor satisfacción general. Los adultos mayores que cultivan rutinas significativas, participan en actividades creativas útiles y fortalecen relaciones importantes, experimentan una sensación constante de plenitud. Al enfocarse en el propósito en lugar de preocupaciones superficiales, protegen su energía emocional, mantienen una presencia calmada y disfrutan la riqueza de la vida incluso en edades avanzadas. Reflexiones finales. Al concluir este video, te made un momento para reflexionar sobre los poderosos principios que hemos explorado. De que de estos principios resuena más contigo. De y que podrías comenzar a practicar hoy mismo para permanecer inafectado en tu propia vida. Recuerda, estos no son conceptos abstractos. Son hábitos que los adultos mayores han utilizado durante décadas para mantener la paz, la resiliencia y la alegría a medida que pasan los años. Desde aceptar lo que no puedes controlar, practicar la atención plena y dejar los agravios del pasado, hasta priorizar la salud por encima de las opiniones ajenas, limitar la exposición a la negatividad, cultivar la gratitud, rodarte de personas que apoyan y enfocar en un propósito, cada uno de estos principios es un paso hacia una vida más calmada, centrada y plena. Implementar incluso unos pocos de estos hábitos puede transformar tu experiencia diaria, permitiendo enfrentar desafíos con gracia, responder al estrés con facilidad y disfrutar de tus relaciones y actividades sin turbulencia emocional innecesaria. Envejecer no significa perder el control. Significa aprender a proteger tu paz interior y mantener enfocado en lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario y comparte algo que hayas aprendido hoy y mo planeas aplicarlo en tu vida. Tus ideas son importantes para nosotros, ask no dudes en compartirlas. Leer tus comentarios nos da motivación y animo. Si te gusta este video y te resulta dale like, suscribir y compararlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para informar y inspirar. Gracias por vernos y esperamos verte en el próximo video.